Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining Supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is News on the Hour. In the headlines, Presidency issues alert to Nigerians traveling to the UK. Federal government commissions rehabilitated waterworks after 30 years of collapse. DSS arrest #end bad governance in Nigeria protest leader in Abuja. INEC registers over 177,000 new voters ahead of Edo-Ondo governorship elections. On the foreign scene, Prime Minister Starmer to hold emergency meeting to address protests in the UK. In sports news, Paris 2024 Olympics, the Tigers to face USA in quarterfinal. A very good afternoon to you and thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Iroyin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. Who be this person when they text me now? Oh, Bolan. Oh, me I go quick check him. I go text you later. That's what can happen if you take your eyes off the road. Texting or using your phone when driving is very dangerous for you and other road users. Keep yourself and other road users safe by staying off your phone when driving. We need you alive. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Iroyin. Welcome back from that break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Iroyin. Now the news in detail. The federal government has warned Nigerian citizens planning to travel to the United Kingdom, UK, to be wary of violent risk occasioned by the recent killing of 3 young girls at a concert. In a statement released by the Ministry of Foreign Affairs in Abuja today and signed by its spokesperson, Eche Abuobe, the violence has assumed dangerous proportions as evidenced by the reported attacks on law enforcement agencies and damage to infrastructure. The statement also appealed for extra caution and vigilance by avoiding protests, rallies or marches, avoiding crowded areas and large gatherings and being self-aware at all times. It will be recalled that demonstrations by far-right and other extra-parliamentary groups in the parts of the UK in recent weeks have been large and in some instances unruly.
The federal government has reaffirmed its commitment to achieving Sustainable Development Goals 6 SDG 6 with the commissioning of the rehabilitated new Busa Waterworks in Borgu local government area of Niger State. While speaking at the event, the Secretary to the Government of the Federation, George Akume, represented by the Minister of State for Agriculture and Food Security, Sahabi Abdullahi, emphasizes that the project is crucial for preventing waterborne diseases and promoting public health in the community. Akume, who commissioned the project, said the federal government is dedicated to ensuring universal access to clean water and sanitation for all Nigerians. It could be recalled that the new Busa Waterworks, which had been dead for over 3 decades, has been restored to provide sustainable water management and improve public health in the community. The project is particularly significant for the community, which houses the Kanji Dam, Nigeria's largest hydroelectric dam. Meanwhile, the Independent National Electoral Commission (INEC) has announced the finalized figures for newly registered voters ahead of the upcoming Edo and Ondo State governorship elections. The final count revealed that Edo State has 119,206 new voters, while Ondo State has 58,708 voters. The National Commissioner and Chairman of INEC's Information and Voter Education Committee, Sam Olumekun, made the disclosure through a press release issued today. Following the initial release of the preliminary numbers on the 11th of June 2024, INEC has completed the data verification process using automated biometric identification system. However, these figures excluded the 8,847 applications for vote transfers from other parts of the country into Edo and 3,132 into Ondo State, respectively. A civil society coalition has announced their intention to closely monitor the compliance of the Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL) in its crude oil sales to Dangote Refinery. According to the CSOs, the move aims to ensure transparency and adherence to regulatory standards in the dealings between the state oil company and the privately owned refinery. The CSOs made the accusation known during a facility tour of the 650,000 barrel per day refinery in Lagos. While speaking, Suleiman of the Rise Up for a United Nigeria spoke on behalf of the 28 CSOs through a statement issued today. Adodo expressed dismay over the government's apparent reluctance to support the local refinery, despite its potential to alleviate the nation's fuel crisis and foreign exchange challenges. Meanwhile, operatives of the Department of State Services (DSS) have arrested one of the leaders of the ongoing #End Bad Governance in Nigeria protest in the Federal Capital Territory (FCT), Michael Lenin. Lenin was reportedly picked up by the DSS around 2 a.m. earlier today at his residence in the Akpo area of the FCT. In an address to journalists, the director of mobilization, Take It Back Movement, Damilare Adinola, said Lenin's house was raided by the DSS. He alleged that the DSS also assaulted him during his arrest. Lenin, who is the national coordinator of the Youth Right Campaign, was one of the organizers who spoke at a press briefing expressing disappointment with President Bola Tinubu's broadcast on Sunday. And still on the protest, operatives of the Plateau State Police Command have arrested 2 hoodlums in Jos North local government area of the state. The command spokesman, Alabo Alfred, confirmed the development in Jos today. The arrest of the hoodlums came amidst the imposition of a 24-hour curfew in Jos and Bukuru metropolis by the state government following an attempt by some persons to breach the peace in the state capital under the guise of the #End Bad Governance in Nigeria protest. It was reported that the hoodlums were trying to vandalize and loot shops located around the C Division in Jos when the operatives swooped on them and arrested 2 persons while others
fled the scene. Alabo said that those arrested will be investigated and prosecuted in line with extant laws. He also urged people of the state to be vigilant and remain law-abiding as they observe the curfew by the state government. And lastly, on the local scene, moving on to Ondo State, the Ondo State Governor, Lucky Ayedatiwa, has directed the Ministry of Infrastructure to begin the rehabilitation of the alternative road into Adekunle Ajasin University, Akungba Akoko. The governor gave the directive when he paid an unscheduled visit to the university to assess some of the challenges confronting the students of the state-owned institution. Following the sport assessment, Ayedatiwa gave the order for the repair of the road, adding that his administration will come up with plans to improve the infrastructure and security of lives in and around the university. The Vice-Chancellor of the university, Professor Lugbengaige, conducted the governor around the main gate and the alternative route into the school, noting that the past efforts to get the alternative and road rehabilitated in recent years have proven abortive, while the management has opened more routes for ease of commuting for staff and the students. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from our studios, Diamond 88.7 FM, Ilorin. We take a short break. When we return, Bangladesh Prime Minister reportedly flees country as protesters storm residents. We'll bring you this story on the foreign scene and many others when we return. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Welcome back from that short time out. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Before we went on the break, we brought you local stories. Now we'll move on to the foreign scene. On the foreign scene, Prime Minister of the United Kingdom, UK, Keir Starmer, is due to hold an emergency response meeting after days of protest in UK towns and cities, describing the protest as fair right thuggery. Today's meeting, known as COBRA, an acronym for Cabinet Office Briefing Room A, scheduled for the Whitehall in central London, will gather ministers, civil servants, the police and intelligence officers. Home Secretary Yvette Cooper, while addressing journalists, also condemned the protest and added that there will be a reckoning, pledging swift justice for those involved in the unrest. According to the BBC, the protest followed a stabbing attack in Southport last week, in which 3 children attending a dance class were killed. Still on the foreign scene, Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina has reportedly left official residence for a safer place.
as protesters marched through the capital, Dakar. According to reports, at least 90 people on Sunday lost their lives and hundreds more injured in clashes between police and tens of thousands of anti-government protesters in Bangladesh, with internet services have been completely cut for several hours. Meanwhile, the death toll includes at least 13 police officers, and an indefinite nationwide curfew has been put in place to curb further violence. The student protest, which has been ongoing since July, started with calls to abolish quotas in civil service jobs, but has since transformed into a much wider anti-government movement, demanding that the nation's long-serving leader, Prime Minister Sheikh Hasina, step aside. Moving on from the foreign scene to the world of sport, Nigeria's The Tigress will square up with holders United States of America in the quarterfinals at the ongoing 2024 Olympic Games. Rina Wakami's side sealed their place in the last 8 after a hard-earned 79-70 victory over Canada on Sunday. They made history as the first African basketball team to reach the quarterfinals at the Olympics after ending the group stage with 2 wins and 1 defeat. The Tigress defeated Australia 75-62 in their opening fixture, but lost to host nation France 75-54 in the second game. USA, on the other hand, won all 3 group games against Japan, Belgium and Germany. The encounter will hold at the Stade Pierre-Mauroy Arena, Lille, on Wednesday. Still in the world of sports, Conor Gallagher has reportedly agreed verbal terms with Atletico Madrid and is now set to fly to Spain to finalize the deal and go through all the formalities. According to Fabio Romano, Atletico Madrid had supposedly set a deadline for this weekend to get the situation resolved. Chelsea had accepted their £33 million offer a while ago, but Gallagher evidently needed to be convinced to choose to switch clubs as a 5-year deal awaits him in the Spanish capital. Meanwhile, Atletico Madrid has reportedly agreed a deal for Valencia midfielder Xavi Guerra, which seemed to put the Gallagher deal into doubt. It is unclear if they will still go through with the deal, even if they do complete Gallagher's signing. And that's it in the exciting world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights as brought to you. We told you that presidency has issued an alert to Nigerians traveling to the UK. Federal government commissions rehabilitated waterworks after 30 years of collapse. DSS arrest #End Bad Governance in Nigeria protest leader in Abuja. And INEC has registered over 177,000 new voters ahead of Ondo governorship elections. On the foreign scene, Prime Minister Starmer to hold emergency meeting to address protests in the UK. In sports news, Paris 2024 Olympics, the Tigress to face USA in quarterfinal. Before we wrap up the news this afternoon, we go to our Today in History segment. Did you know that on this day in 2001, Econet Wireless Nigeria launched its operation, pioneering GSM service in Nigeria? Now you know. The news on the hour was compiled and edited by Joseph Emiribe. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us, or download the app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond 887 FM. Endeavour to also join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526 or 091 606 27526. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station, Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll bring you the Yoruba version of the news shortly. Do stay with us. Good afternoon.
For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́jà bákan nínú. Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí. Ètò eré ìdárayá. Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀. Ètò amúlùdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́. Akínyìn àlùyìn lọ́gọ́nù. Bàrìbà. Lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mélòó la ń kà nínú eyín Adípèlé? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. ó ń sẹ́lẹ̀ńkẹ́jọ ìkànnì Diamond 88.7 FM ní ẹ má gbé kú o. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ̀kásán èyí ni àwọn kókó inú ìròyìn. Iléeṣẹ́ ààrẹ ti ta àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n rìnrìn àjò lọ sí ilẹ̀ UK lólobó. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣiṣẹ́ lójú àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi ìyẹn lẹ́yìn 30 ọdún tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ náà pàtì. Àjọ DSS ti náwó gan aṣíwájú àwọn ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn End Bad Governance lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn nílùú Àbújá. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa ti kéde òǹkà iye àwọn olùdìbò tí wọ́n ti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún ní ìpínlẹ̀ Edo àti Ondo. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè olóòtú ilẹ̀ òkèèrè yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì lórí ètò ìfẹ̀hónúhàn tó ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ UK. Níbi ètò ìdíje Olympics 2034 ikọ̀ the Tigress yóò máa kojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ẹ̀ka san ṣeun tàdá pọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ẹ̀kọ́rẹ́ láti lè ṣe wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n ti ń gbà lérò láti ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ United Kingdom láti ṣọ́ra ṣe lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ làásìgbò lórí eléyìí tó wáyé látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpa àwọn ọmọdébìnrin mẹ́ta kan láìpẹ́ yìí. Àtẹ̀jáde eléyìí tí ẹni tó jẹ́ mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèrè nílùú Àbújá fi léde lónìí, eléyìí tí agbẹnusọ rẹ̀ Eche Abu Obe tó fi léde jẹ́ kó di mímọ̀ pé kí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣọ́ra ṣe sí àwọn àyè tí wọn yóò máa rìn sí lásìkò tí wọ́n bá rìn àjò lọ sí ilẹ̀ UK. Àtẹ̀jáde tí wàá pàrọwà fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti ṣọ́ra ṣe láwọn àyè tí wọ́n ti ń ṣe ètò ìfẹ̀hónúhàn tàbí àwọn àyè tí èrò bá pọ̀ sí jùlọ àti láwọn àyè mìíràn ní gbogbo ìgbà. Ẹ rántí wípé àwọn olùfẹ̀hónúhàn
láìpẹ́ yìí ni a gbọ́ wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìfẹ̀hónúhàn ní ilẹ̀ UK tó sì jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni wọ́n ní ó ti ń ṣokùnfà yánpọnyánrin. ìjọba àpapọ̀ tún ti fi ọwọ́ sọ̀yà lórí èròǹgbà wọn láti ṣe àmúṣe ìdàgbàsókè eléyìí tí wọ́n pè ní SDG 6 láti ipasẹ̀ ṣíṣe àtúngbédìde ẹ̀ka àkànṣe omi Busan Waterworks tó ń bẹ níjọba ìbílẹ̀ Bogo ní ìpínlẹ̀ Niger. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò ọ̀hún, ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ìjọba orílẹ̀-èdè yìí George Akume, ẹni tí mínísítà lẹ́ka ètò ọ̀gbìn àti ètò ààbò oúnjẹ Sahabi Abdullahi lọ ṣojú fún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àkànṣe iṣẹ́ yìí ó ṣe pàtàkì, eléyìí tí ó ní pé yóò túbọ̀ mú ìgbélárugẹ bá ètò ìlera àti pàápàá jùlọ agbègbè tí àkànṣe iṣẹ́ náà wà. Akume lásìkò tí ó ń ṣe lójú àkànṣe iṣẹ́ yìí jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ fi ara jìn láti rí sí ìpèsè omi tó mọ́ gaara àti ètò àyíká tó mọ́ tónítóní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ṣe bẹ́ẹ̀ rántí wípé àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tí wọ́n pè ní New Busa Waterworks yìí ni wọ́n ti ṣe pàtì láti nǹkan bíi 30 ọdún sẹ́yìn, eléyìí tí wọ́n sì ṣe àtúngbédìde rẹ̀ láti lè fi mú kí ìdàgbàsókè tí ó lóòrìn kí ó wà lẹ́ka ìpèsè omi lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa INEC ti kéde òǹkà gbogbo iye àwọn tí wọ́n ti fi orúkọ sílẹ̀ fún ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Edo àti ní ìpínlẹ̀ Ondo. Wọ́n ṣe àgbéjáde òǹkà iye àwọn olùdìbò ní ìpínlẹ̀ Edo àti tó fi mọ́ ti ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹni tó jẹ́ kọmíṣánná lẹ́ka ọ̀rọ̀ tó ń lọ àti ètò ìlanilọ́yẹ̀ fún àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa Sam Olúmẹkùn ló kéde ọ̀rọ̀ yìí nínú àjáde tó fi léde lónìí. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àpapọ̀ àwọn òǹkà àwọn olùdìbò tí àwọn ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ yìí ni wọn yóò máa kópa níbi ètò ìdìbò eléyìí tí yóò wáyé láwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì yìí, tí ó sì jẹ́ kó dímọ̀ pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa ti gbáradì láti rí wípé ètò ìdìbò ọ̀hún lọ bí ó ti yẹ kó lọ láìsí kọnùkọ́ kankan bí ó tilẹ̀ ń kó kéré mọ́. Àpapọ̀ àwọn ẹgbẹ́ kan tí a mọ̀ sí Coalition of Civil Society Organizations CSOs ti kéde èròǹgbà wọn láti ṣe àmójútó ojúṣe àjọ Nigeria National Petroleum Limited tí ń ṣe àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórí títa àwọn epo rọ̀bì sí ibi ìfọpo Dangote. Nígbà tí wọ́n fọhùn ọ̀rọ̀ wọn jẹ́ kó dímọ̀ pé pàtàkì ìgbésẹ̀ àwọn ni láti lè fi rí wípé ohun gbogbo ó ń lọ bí ó ti yẹ kó lọ, ìyẹn lẹ́ka ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì láàrin ilé iṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì àti iléeṣẹ́ ìfọpo ti aládàáni. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ nígbà tí wọ́n lọ ṣe àyẹ̀wò sí àwọn ohun èlò tó ń bẹ ní iléeṣẹ́ ìfọpo ti Dangote eléyìí tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Solomon Adodo, ẹni tí ó fọhùn ọ̀rọ̀ léde wípé àwọn yóò rí wípé ojúṣe ìgbé epo fún ibi ìfọpo iléeṣẹ́ Dangote yìí ó jẹ́ eléyìí tí wọ́n ṣe lábẹ́ òfin àti ìlànà láì ní kọlùńkọ́ kọ̀ọ̀kan nínú. Àjọ elétò ààbò DSS tí wọ́n ti náwó gan ọ̀kan lára àwọn aṣíwájú ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn End Bad Governance in Nigeria, ìyẹn Michael Lenin nílùú Àbújá. Lenin ni wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ pé ọwọ́ àjọ elétò ààbò DSS tẹ̀ ní nǹkan bí ọwọ́ aago kan òru òní ní ilé ìgbé rẹ̀ tó ń bẹ nílùú Àbújá. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ẹni tó jẹ́ adarí ikọ̀ Take It Back Movement Damilare Adenola jẹ́ kó dímọ̀ pé Lenin ni àwọn òṣìṣẹ́ àjọ DSS ni wọ́n lọ ya bò ó nílé. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọ́n tàbùkù Lenin lásìkò tí wọ́n lọ náwó gan. Lenin ni ó jẹ́ adarí àgbà ikọ̀ Youth Right Campaign tí ó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn aṣíwájú nínú ètò ìfẹ̀hónúhàn eléyìí tí wọ́n ń pè tako ètò ìṣèjọba tí kò dára tó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Lẹ́yìn ìgbà tí ó sọ̀rọ̀ lórí wípé inú àwọn kò dùn sí àwọn ohun tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà sọ lọ́jọ́ Àìkú, látàrí bí kò ṣe fi àwọn ọ̀rọ̀ náà wá ìyanjú sí àwọn ìbéèrè tí ikọ̀ olùpolongo ìbò náà tí ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn náà tí wọ́n ń béèrè fún.
ọwọ́ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Plateau ti tẹ àwọn oníjàgídíjàgan méjì kan ní apá àríwá ìjọba ìbílẹ̀ Jos ní ìpínlẹ̀ náà. Àwọn agbẹnusọ fún àjọ ọlọ́pàá ìyẹn Alabo Alfred ló jẹ́rìí sí ìròyìn yìí nínú àtẹ̀jáde kan nílùú Jos lónìí. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọwọ́ tẹ àwọn ọmọ onípàǹlẹ̀ yìí ìyẹn lásìkò ètò ìgbélé oníwákàtí 24 tí wọ́n pa ní ìlú Jos. Ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ẹni wọ̀nyí ni wọ́n tako òfin ìgbélé náà látàrí bí wọ́n ṣe tako òfin eléyìí tí ìjọba tí ó fi fòpin sí ètò ìfẹ̀hónúhàn End Bad Governance in Nigeria. A rí gbọ́ wípé àwọn olùfẹ̀hónúhàn yìí ni wọ́n ń gbìyànjú láti já àwọn ilé ìtajà kan àti láti ba àwọn nǹkan kan jẹ́ kó tó di wípé ọwọ́ àjọ ọlọ́pàá C division ní ìlú Jos ó tẹ̀ wọ́n tí wọ́n sì náwó gan wọn ní ọwọ́ tẹ méjì nínú wọn nígbà tí àwọn yòókù tí wọ́n nà pápá bora. Alábò jẹ́ kó dìbò wípé àwọn yóò ṣèwádìí àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ yìí tí àwọn yóò sì rí wípé wọ́n fojú ba ilé ẹjọ́ lẹ́yìn ètò ìwádìí. Ó wá rọ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ náà láti wà ní tójútìyẹ́ kí wọ́n sì máa tẹ̀lé òfin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń tẹ̀lé òfin ìgbélé eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà tí ó pa láṣẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédàtiwa ti pa á láṣẹ fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìdàgbàsókè àwọn amáyédẹrùn láti bẹ̀rẹ̀ ètò ìṣàtúnṣe ojú ọ̀nà Adékúnlé Ajásin Yunifásítì ní Àkúngbá Àkókò. Nígbà tí gómìnà yìí sọ̀rọ̀ léde lásìkò tí ó lọ ṣe àbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ sí ilé ẹ̀kọ́ yìí láti lọ́ọ́ fi bójú wo àwọn ìpèníjà eléyìí tí ó ń dojúkọ ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò àbẹ̀wò ọ̀hún, Ayédàtiwa pa àṣẹ wípé kí wọ́n ṣe àtúnṣe ojú ọ̀nà ilé ẹ̀kọ́ yìí. Ó jẹ́ kó dìmọ̀ pé ìṣèjọba òun yóò ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò ìdàgbàsókè ìmáyédẹrùn tó fi mọ́ ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá sí agbègbè ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ọ̀hún. Igbákejì ẹni tó jẹ́ gíwá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Olúgbénga Ìgè ni ó mú gómìnà yíká gbogbo àwọn ibi tó ṣe kókó ṣe pàtàkì ìyẹn ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tí ó sì lu gómìnà lọ́gọ̀ọ́ ẹnu lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ àti àwọn ètò ìdàgbàsókè ilé tí gómìnà tí ó ti ń gbéṣe ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí ń tẹ́tí gbọ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́. Ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àti ti ará ìdárayá lámàmú wá sí etí ìgbọ̀yìn à ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìṣẹ́jú díẹ̀ à ń bọ̀. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá rẹ̀ àtúrà dáadáa. kókó lára ọ̀tá le gbéra ńlẹ̀ kó dìde kára ó lè pè ń bá àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀sẹ̀ àtúrà dáadáa kẹ́gun tó kẹ́gun náà kára ó yá gágá ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́ tẹ̀ bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú eegun tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀ òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá fi kára ó lè pè ń bá bọ̀ káì ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala action ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn agbára pọ̀ kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é kára ó lè pè ń bá. ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n kára ó lè pè ń bá. ó kì í síbẹ̀. kára ó lè pè ń bá rẹ̀ àtúrà dáadáa. Are you looking for an event center to make your parties glamorous and memorable? Look no further. Diamond Arena is the place for you. With our uninterrupted power supply, ample parking space, secure and serene environments, spacious changing rooms, we've got you. You can hold your wedding receptions, birthday celebrations, retirement parties, seminars, anniversaries, reunion, and lots more at our 2,000 capacity, 1,100 capacity hall, and our beautiful love garden. And the fun part is every booking comes with a special package. For inquiries and bookings, visit our office at plot 3 beside Diamond Park Irewolede Road, Ilorin, Kwara State, or log on to our website www.diamondarena.com.ng. You can also call us on 0913-670-0075. Diamond Arena, beauty, style, and class. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń tẹ̀síwájú láti ilé-iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè.
olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer ti ṣetán láti ṣe ìpàdé pàjáwìrì ẹ̀yẹn lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tí ètò ìfẹ̀hónúhàn bẹ̀rẹ̀ ní ilẹ̀ UK gẹ́gẹ́ bí ètò ìfẹ̀hónúhàn yìí tí wọ́n ṣe ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwà ìdàlúrú. Ìpàdé tí wọ́n fẹ́ ṣe lónìí òun ni wọ́n pè ní ìpàdé COBRA tí ó jẹ́ ìpàdé Cabinet Office Briefing Room A gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti jẹ́ kó dímọ̀ pé ìpàdé yìí ni yóò wáyé ní ìlú London níbi tí àwọn mínísítà, àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan yóò ti máa péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé ọ̀hún. Akọ̀wé abẹ́lé ìyẹn Vincent Copper ni ó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ tí ó sì bẹnu àtẹ́lu ètò ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún tí ó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé wọn yóò ṣe àgbéyẹ̀wò ìṣẹ̀lẹ̀ náà níbi ìpàdé eléyìí tí ó fẹ́ wáyé ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ètò ìròyìn BBC ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò ìfẹ̀hónúhàn yìí ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe àkọlù ọ̀bẹ sí àwọn ọmọdébìnrin mẹ́ta kan ìyẹn ní iyàrá tí wọ́n ti ń kọ́ ijó ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Wọ́n ní eléyìí ló ṣokùnfà ètò ìfẹ̀hónúhàn náà. Ìròyìn aré ìdárayá ikọ̀ oníbọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sáwọn lóbìnrin ni wọ́n ti ń gbáradì láti kojú ojúgbà wọn láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní ìpele oníkọ̀ mẹ́jọ níbi ìdíje Olympic tó ń lọ lọ́wọ́. Ikọ̀ tí olùkọ́ni Rena Wakama tí ó ń ṣe aṣíwájú fún ni wọ́n dé ìpele yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti fi àgbà hàn ikọ̀ ti ilẹ̀ Canada lọ́jọ́ Àìkú. Wọ́n fi ìtàn balẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n jáwé olúborí méjì tí wọ́n sì pàdánù ẹyọ kan nínú ìsọ̀rí tí wọ́n pè wọ́n sí. Ṣáájú kí a tó máa dánu dúró nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní, ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ ti ta àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò lọ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lólobó. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe lójú àkànṣe iṣẹ́ ìpèsè omi ìyẹn lẹ́yìn 30 ọdún tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ náà pàtì. Àjọ DSS ti náwó gan ọ̀kan lára àwọn olórí ikọ̀ olùfẹ̀hónúhàn End Bad Governance in Nigeria nílùú Àbújá. Àjọ elétò ìdìbò wa ti kéde òǹkà iye àwọn olùdìbò tí wọn yóò máa kópa níbi ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Edo àti ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèèrè olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Starmer yóò ṣe ìpàdé pàjáwìrì láti bójú wo ètò ìfẹ̀hónúhàn tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ UK. Lẹ́ka eré ìdárayá fún ti ìdíje Olympic 2024 ikọ̀ oníbọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sáwọn lóbìnrin yóò máa kojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti ọ̀sán tòní kò ní mọ̀ jù báyìí lọ. Àìbá àmọ́ ilé èyíkéyìí ìròyìn tẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí. Ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 09160627526. Joseph Emeribe ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí lédè Gẹ̀ẹ́sì. Olayinka Ajani Ajibade ló tó lókà lédè Yorùbá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa ní ìkànnì wa ìkànnì tó táwọn yọ jùlọ ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin, your shining supreme. Ó dìgbà.